ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, UGC നെറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്ക് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയേക്കാവുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സുമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം NTA വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ആൻസർ കീയും അതിൽ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ചെറിയ വീഡിയോസായിട്ട് കുറേശ്ശെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത്. So let's begin. First question, which of the learner characteristics will influence his or her perspective in a course of study? സോ ലേണർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഏതെല്ലാമാണ് സ്റ്റഡിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓപ്ഷൻസ്: ലേണേഴ്സ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, പാരൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി ലേണർ, പ്രയർ നോളജ് ഓഫ് ദി ലേണർ, സ്കിൽ ഓഫ് ദി ലേണർ ഇൻ ദി കൺസേൺഡ് ഏരിയ, ഫാമിലി സൈസ് ഓഫ് ദി ലേണർ, സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ദി ഫാമിലി ടു വിച്ച് ദ ലേണർ ബിലോങ്സ്. ഇവിടെ ലേണേഴ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വരുന്നത് ലേണേഴ്സ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് പ്രയർ നോളജ് ആൻഡ് ഹിസ് സ്കിൽ in the concerned area. So here the first option is the right answer. Next one, which of the strategies in the list given below will be associated with direct teaching? Options: providing examples and explanation, promoting inquiry, focusing on concepts, giving review and recapitulation, offering practice and feedback, problem raising and problem solving. Here the first one, providing examples and explanation, and the fourth one, giving review and recapitulation, and the fifth one, offering practice and feedback are the right options. So here the correct option will be third one, that is 1, 4 and 5 are correct. Next one, the performance of a student is compared with another student in which type of testing? Options: criterion referenced testing, diagnostic testing, summative testing and norm referenced testing. Here the right option is norm referenced testing. It is to measure the relative performance of a student with respect to others in the group. Criterion referenced testing എന്ന് പറയുന്നത് it uses the test scores to generate a statement about the behavior that can be expected of a person with that score. Next one, which of the following is an example of a maximum performance test? Here the right option for a maximum performance test is aptitude tests. Next question, from the list given below, identify those questions which are called process rather than content based questions. So ഈ ലിസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് കൺവേർജന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഡൈവേർജന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഫാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡൈവേർജന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കോൺസെപ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് പ്രോസസ് റേദർ ദാൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഹിയർ ദ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 2, 4 and 5 are correct. Next one, the conceptual framework in which a research is conducted is called synopsis of research, research design, research hypothesis, research paradigm. Here the right option is research design is the conceptual framework in which a research is organized. Question 7, a shift in attitude in respondents between 2 points during data collection is called reactive effect, maturation effect, regression effect and conditioning effect. A shift in attitude in respondents between 2 points during data collection is called regression effect. Next one, from the list given below, identify those which are called non-probability sampling procedures. Here the list includes simple random sampling, dimensional sampling, snowball sampling, cluster sampling, quota sampling and stratified sampling. Non-probability sampling sample is selected based on non-random criteria എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് dimensional sampling, snowball sampling and quota sampling are the right options. So the correct combination will be option 4. That is 2, 3 and 5 are correct. Next question, the major characteristic of correlation analysis is to seek out. Here the right option is correlation analysis is to seek out association among variables എന്നുള്ളതാണ്. Now the next question, the time frame in which a study explores a situation or problem is also known as options: reference period, age, longitudinal and retrospective time. Here the right option is reference period. 11th question is based on a passage. ഒരു വലിയ പാസേജ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 5 questions ആണ് വരുന്നത്.
സോ ഈ പാസേജ് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് വായിക്കാം. Geography seeks to understand the physical and human organization of the surface of the earth. In the field of geography, interrelated themes are frequently seen. These are scale, pattern, and process. Scale is defined as the level of structure or organization at which a phenomenon is studied. Pattern is defined as the variation observed in a phenomenon studied at a particular scale. The third theme, process, further connects the first two. Process is defined as the description of how the factors that affect a phenomenon act to product a pattern at a particular scale. For instance, when a passenger on an aircraft looks out of the window, the view changes according to the scale. At the global scale, when the aircraft maintains its height, he can see the chunks of clouds in all their pattern, the sun or the moon, as per the time. When the aircraft loses a little height, the passengers can see the land and water masses in their different colors and the shape of land masses. At the continental scale, the passengers can see the shapes of the land features and how they are distributed. The pattern emerges as the variation of land and water and the proportion of each. Looking carefully, passengers can note how each landmass aligns with the others and how each mountain bears the signs of the process through which it emerged. The process in a geography change in a regular and repetitive manner. One instance of this is the annual solar cycle of the sun and the earth. Most systems in nature display time cycles that are organized in a rhythm of their own. As these time cycles and natural processes are always active, the environment of the earth is always in a state of dynamism. The environmental change is not only the result of natural process but also the result of human activity. Physical geography works towards understanding the interaction between man and nature and also the results of this interaction in order to manage global climate change better. സോ ഈ പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻ ജോഗ്രഫി, pattern studies the variation observed in a phenomenon at. Here the right option is a phenomenon at a particular scale. Question 12 ഇതേ പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. Let's see the question. The view seen by a passenger looking out of the window of an aircraft will be affected by the process, pattern, scale and rhythm. Here the right option is scale. Next one, the time cycles of the system of nature follow their own path, rhythm, process and cycle. Follow their own rhythm എന്നുള്ളതാണ് correct option. 14th question, physical geography studies the results of the interaction between man and nature in order to options: understand global climate change, study the impact of man's activities on nature, address the issue of global climate change, reduce man-animal conflict. Here the best answer is option 3, address the issue of global climate change. Question 15. The alignment of land mass with other elements can be seen by a passenger on a flight on a global scale, continental scale, local scale, time scale. Here the right option is continental scale. So 5 questions ആണ് ആ പാസേജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിച്ചത്. Now question 16. Mass media do not have predetermined functions for everyone and people use them the way they like. This is suggestive of the fact that audiences are active, content is of little significance, content lacks plurality, audiences are homogeneous. Here the right option is audiences are active. Next question. In the context of communication, usual sequence is. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ യൂഷ്വൽ സീക്വൻസിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, then forms the language, then society and then civilization. Third option ആണ് correct one. Next question, match set A with set B. A option has audio, advertising,
internet and newspaper, and the side B has bandwidth, linear communication, non-personal communication, frequency modulation. So audio matches with frequency modulation, advertising is non-personal communication, internet uses bandwidth, and newspaper matches with linear communication. Here the right option is option 3. Question 19. A communication process can be considered complete when the sender transmits the message enters the channel, the message leaves the channel, the receiver understands the message. So a communication process can be considered complete when the receiver understands the message. Next one, a customer writes to a bank, kindly send me a statement of my transactions in my savings bank account. A. During the last 3 months. Here, in terms of communication, it will be called input, message, output, feedback. Here the right option is message. Input, output എല്ലാം computer related ആയിട്ടുള്ള terms ആണ്. Now the next question. If reason is coded as 5 and government as 9, then what is the code for accident? ഇവിടെ റീസൺ എന്നുള്ള വേർഡിൽ 6 ലെറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോഡഡ് ആസ് 5. ഗവൺമെൻറ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ 10 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്, സോ ദാറ്റ് ഇസ് കോഡഡ് ആസ് 9. അതേ ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡിൽ 8 ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി കോഡഡ് ആസ് 7. Question 22. Which of the following fractions is the result of the sum of an integer and its reciprocal? സോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു എണ്ണൽ സംഖ്യയും അതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 2 എന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1/2, ഇത് രണ്ടും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് 2 × 2 + 1 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 5/2 ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ. അതുപോലെ നമ്മൾ 3 എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 × 3 + 1, അപ്പോൾ 9 + 1 10 എന്ന് കിട്ടും, /3 എന്നാണ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഏത് സംഖ്യയാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ കൂടെ +1 ചേർത്ത് വരുന്ന ആ സംഖ്യയും പിന്നെ താഴെ സെയിം നമ്പറും തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം 5 എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം 5 × 5 25 + 1 26 ആണ്, താഴെ 5 തന്നെ വരും. ഇപ്പോൾ 26/5 ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, സോ ദാറ്റ്സ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. Next one, the average of 35 row scores is 18. The average of first 17 of them is 14 and that of last 17 is 20. Find the 18th row score. So total 35 scores ആണുള്ളത്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് 17ഉം ലാസ്റ്റ് 17ഉം എത്ര വെച്ചിട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുമുണ്ട്. സോ ഇനി അതിന് നടുക്ക് വരുന്ന 18th സ്കോർ എത്രയായിരിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ 35 റോ സ്കോഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് 18 ആവുമ്പം ടോട്ടൽ സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് 35 × 18 ആയിരിക്കും. ഇനി ഫസ്റ്റ് 17ൻ്റെ ആവറേജ് 14 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോ അതിൻ്റെ സം കാണാൻ 17 × 14 ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ലാസ്റ്റ് 17ൻ്റെ ആവറേജ് 20 ആണ്, അതിൻ്റെ സം കാണാൻ 17 × 20 ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഫസ്റ്റ് 17ൻ്റെയും ലാസ്റ്റ് 17ൻ്റെയും ടോട്ടൽ സ്കോർ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് 18th എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ നമ്പർ മാത്രമേ കാണാനുള്ളൂ. അത് കാണാൻ ടോട്ടൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച 35 സ്കോറിൻ്റെ ടോട്ടലിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 17ഉം അവസാനത്തെ 17ഉം വെച്ച് 34 സ്കോർ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് 17ൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള 238ഉം ലാസ്റ്റ് 17ൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള 340യും കൂട്ടി നോക്കുമ്പം 578 എന്ന് കിട്ടുന്നു. സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ റോ സ്കോർ ആയിട്ടുള്ള 630യിൽ നിന്നും ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള സ്കോർ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും. Here the right option is option 3, 52. Let's move to the next question. A train leaves Agra at 5 a.m. and reaches Delhi at 9 a.m. Another train leaves Delhi at 7 a.m. and reaches Agra at 10:30 a.m. At what time do the two trains cross each other? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ലോജിക്കോട് കൂടി ചിന്തിച്ചാൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത് ചെയ്ത് അല്ലാണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 5 മണി മുതൽ 9 വരെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ആഗ്ര ടു ഡൽഹി.
അതേസമയം മറ്റേ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ 7 മണിക്കാണ്. അപ്പോൾ 7 മണിക്ക് അത് എവിടെയായിരിക്കും? ഡൽഹിയിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോന്നതിന് ശേഷം വേണ്ട ഈ ട്രെയിനുമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ 7 മണിക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു സമയം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതായത് 5 മണിക്കോ 6 മണിക്കും 7 മണിക്കുമൊക്കെ ഒരു ട്രെയിൻ മാത്രമേ ഓടുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനിടയിലുള്ള സമയത്തൊന്നും ഈ ഫസ്റ്റ് 2 ഓപ്ഷൻസിലൊന്നും ഇവർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ല. 7 മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ മറ്റേ ട്രെയിനുമായി മീറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് 7:56 എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആവാനേ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. Question 25. Sanjay sold an article at a loss of 25%. If the selling price had been increased by Rs 175, there would have been a gain of 10%. What was the cost price of the article? ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ 25% റിഡക്ഷനിലാണ് അത് വിൽക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ റിയൽ പ്രൈസിൻ്റെ 75% മാത്രമാണ് നമ്മൾ അത് വിൽക്കുന്ന പ്രൈസ്. 25% റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയൽ പ്രൈസിൻ്റെ 75%ലാണത് വിൽക്കുന്നത്. ഇനി അതിനോട് കൂടി ഒരു 175 കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ആ വിലയിൽ നിന്നും 175 കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 10% ലാഭം കിട്ടും. അതായത് അതേ സംഖ്യയുടെ 110% നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ 75%നെ 110% ആക്കാൻ നമ്മൾ കൂട്ടേണ്ടത് 175 ആണ്. അതായത് 35%ൻ്റെ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് 175 ആണ്. അപ്പോൾ 175 എന്ന് പറയുന്നത് 35% ആണെങ്കിൽ 100% എത്ര എന്ന് കാണാൻ ഈസിയാണ്. 175/35 × 100 ചെയ്താൽ മതി. സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് 500 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും. So I hope this session was helpful. ബാക്കി 25 questions നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. Thank you for watching and keep learning.